Thank you. So, hi again, dear participants and co-hosts of the conference. I'm extremely happy to greet you today in the International Happiness Day. That is a great occasion for our international scientific community to gather and discuss the concept of happiness from interdisciplinary perspective. And well, let's start our English speaking section. And I'm inviting to the presentation. It is Sanay, Master in Arts, PhD student, lecturer at University of Arts and POLIS University, and Executive Director of Do Art non-governmental organization. Thank you very much. It is a pleasure to be here for the conference. And also, I would like to congratulate you about the theme that you have about happiness. It's really interesting to talk about happiness, even though, especially in this moment, that maybe we are losing a bit our emotions, maybe or because of the technology or because of other issues. But I think that with art, we should poke a bit, let's say, to keep these emotions alive. So I would like to thank you very much. My thesis and my theory is about economics of happiness, as you mentioned. And it's part of my PhD theme, which is creative productions in Western Balkans. In fact, I started my presentation, what is happiness? And regarding my studies, I'm not a psychologist or a science, but at the subtle art of not giving a F book by Mark Manson, happiness is what we feel at the moment we solve a problem, which I found it really interesting. Because usually we think that happiness is when we feel a bit of joy, when we feel something or we accomplish a beautiful thing, etc. But in this situation, he mentions that it's a moment when we solve a problem. So I started from that, and in Albania we have a word translated word by word. Let's say is "May God never leave you without worries." In Albanian is "Mos të lënë Zoti pa halle." And in fact, it is a wish. It's not a curse for day a worry, which is a reason for us to wake up and continue fighting for ourselves or even our beloved ones. And maybe we ask for worries or problems by our own. I said it's a question I fulfilled. And as we grow up with fairy tales and heroes save our lives. But when we grow up, we also remind in ourselves and subconscious that we should become our heroes. And we start learning that we want to be the ones who bring solutions. And I think with these solutions, we bring happiness and we bring freedom and we feel proud about it. As I mentioned even earlier, I'm not a psychologist. I am a human, and I would like to write it as a HU, woman, not a man, an artist, a producer, and an activist. An activist is a person who is an active person in society for different topics of life, but he or she likes to find the solution or to observe the situations of the reality through art. And I think that I'm a curious person who aims to revive those emotions I mentioned even earlier, to continue the superiority between human and artificial intelligence. Nowadays, it's very important. We are not against artificial intelligence. We as humans have created, but still we need to focus on well-being through technology and to use it in our good things, let's say, and not to be addicted from it. How can we reach happiness even when our economy is not at the right direction? Artists usually say pain fools my heart. Is that a way to be positive in any case, or still to become creative even when we struggle? So it's kind of
double-sided, let's say. But even when we feel this kind of pain in our hearts and our brain starts to resolve problems while creating things. So it's kind of emotion also at the same time, and it helps us become more creative. For marketing or not, we have read a lot of stories that famous people became famous only after having problems in their lives. And also after having these experiences came the glamour life. But even that, it's not forever because we ask for our problems at the same time. Since that we are looking for happiness, we are looking also for problems at the same time. But do we need sustainability, sustainable economy to be happy, or we become richer without or with our happiness? How all of this is related with creative productions, tourism, and economics. I asked ChatGPT with my suspicious question because I always start to doubt on things to see the opposite side of view or different points of view. So I asked literally ChatGPT written, I was thinking, if in Switzerland children learn to play musical instruments from a young age, and it is said that art has a therapeutic effect and improves life, then how it's possible that Switzerland still has divorces, unhappy families, suicides, and people who turn to drugs? Doesn't art have a positive impact? And as I mentioned earlier, I'm an artivist, and honestly, I really believe that art can help us, even though my question, as I mentioned, was a bit tendentious. But even though art, as you mentioned, our NGO, our non-government organization, was founded through this not theory, but a slogan, a way of living, because it has a bilingual meaning. To do art in Albanian means to love it, and to do art in English means to make it. So ChatGPT answered me. This is a very deep and multifaceted question. Art, including learning musical instruments from an early age, undoubtedly has a positive impact on individual development. It enhances emotional intelligence, helps manage stress, and can increase a sense of belonging. However, it is not a universal cure that eliminates all of life's challenges. Switzerland, despite its wealth and the integration of art into education, is a high-paced society with high expectations and social pressures. These factors can create feelings of loneliness, emptiness, or anxiety that art alone cannot resolve. Moreover, happiness does not depend solely on cultural activities, but on a combination of factors such as family relationships, emotional stability, community, and social support. In this context, one could say that art helps, but is not the sole solution. Perhaps what is missing is a broader approach that includes more social interaction and other models of psychological well-being beyond exposure to art. When I read it, it was like I was speechless to accept, of course. At the beginning, I said that we should be superior against or together with artificial intelligence, but with this answer, ChatGPT just made me speechless. And I wrote that in this case, I have nothing to add more, so I can't be more suspicious about how art interferes in our life and how it can be really therapeutic situation for every circumstances. Let's go out. When was the last time you went out to an outdoor festival? May I ask you? Quite a long time ago, to be honest. It was winter and it was very cold. Okay, that's nice. Winter and hot, we are talking also about climate changing here and the situations. But yeah, what kind of festival it was, may I ask? The last festival I attended, Yes, outdoor it was festival. a music festival. Yes, what kind of music? Uh, Something sort of rock folk. It was at the edge of a forest somewhere. Okay, Pretty that's nice. nice. But you mentioned that it was long time ago. Last summer. Okay, that is nice. Still, we should go out more often, I think.
In Albania, most of the festivals in this period of time are more electronic music. And I think not only in Albania, but it's a trend of music. It's not hip hop anymore, it's not pop anymore, so trend, it's not rock anymore, so trend, but electronic music, it's trend. And a lot of us, of course, buy a ticket or not, or if it's a free entrance, we go for free. Drink or not, it depends. Dance or not, it depends. But we join the event to enjoy the atmosphere. And also, alone or not, we feeling lonely or not, we don't know that, but we go out, let's say, to dance or to meet some people, or also to, I don't know, to spend some calories, or also to fulfill ourselves with different elements or emotions. Are we trying to spend some money just to catch feelings? When I go to electronic music events, and I go as a consumer and also as a producer of those events, I see people having fun. And those are with sunglasses on mostly, drunk or not, but dancing mostly, alone in front of the DJ desk. And there is nothing bad with that until I thought maybe we should go a bit deeper, comparing the times and situations. So what have I done? I asked my parents, and they said, in our time, we used to organize dancing evenings, not so loud music, where girls and boys could meet each other, talked, and boys invited the girls to dance and get to know better. They flirted or even fell in love with. Mostly we danced tango, waltz, or even folk music because we're Balkans. And I thought, does this have a relation between economy and electronic music? Creating families is connected with economy. And I thought, according to data, I made a research from the Institute of Statistics of Albania, INSTAT, it's named shortly. The year 2023 recorded the lowest birth rate in the last 33 years, with only 22,210 births. This represents a 10% decline compared to 2022. As a result, the fertility rate dropped to 1.21 children per woman of reproductive age, ranking Albania among the countries with the lowest birth rate in Europe after Spain and Malta. But what happens in Western Balkans, I thought? It happens only in Tirana, or even in Western Balkans, it can be the same situation. But I Googled, and a similar situation is observed in other Western Balkans countries where birth rates are declining and the population is facing demographic aging. These demographic trends pose significant challenges for the economic and social development of the region. So we are not the only ones. But how is connected, I thought, even further. The decline in birth rates also affect the social structure of society. With fewer young people and more elderly, the priorities of public policies shift, focusing more on care for the elderly rather than investments in education and youth development. So the priority of the state, of the government, it's not the social or culture or sport, but it's only to keep the balance between these generations, which has a big handicap, let's say, because of the birth rate, which is very low. Moreover, the population decline can lead to the shrinking of rural communities and the abandonment of certain areas, resulting in unsustainable urbanization, which we are forcing, let's say, every day nowadays. Interesting how things are connected, because this means less creative productions, less dating situations, less happiness, less soulmates, which brings less families, no? So what measures have been taken from other countries? And I read from Reuters, a news, Hungarian Prime Minister Viktor Orban has announced a package of measures to encourage higher birth rates and support families. One of these measures is the tax exemption for mothers with 2 or more children. Specifically, mothers with 3 children will be completely exempt from income taxes starting in October 2027,
25th, while mothers with 2 children will gradually benefit from this tax exemption starting in January 2026. So there are some things that state can have some measures, let's say, more and more, which means more happiness, healthier families, means more social and cultural impact, which brings also more tourists and greater economy. But outdoor cultural events are a reason for tourism. On the other hand, a lot of tourists may also raise the price of apartments. Because if you have an apartment, you are triggered to put it on Airbnb or bed and breakfast or booking, etc., despite living there or giving it for rental or selling that house. So the prices will go higher. Costs of living will be more expensive because a lot of tourists can come at the city, let's say where we were living, and sometimes even criminality may raise due to foreigners, and the city or village where we are living may not be the best choice where to live. Still, the tourism helps in general terms, of course, but the knowledge helps us to keep the balance between citizens and tourists, thinking and working about their happiness and sustainable economy, but also in creative and cultural sectors, which help the social sector too. So if we educate and entertain population, our mental health will be stronger, of course. Our emotional intelligence, of course, will be stronger too, and we will have less stress, which makes us derivates to will have more people want to create a family. To end it up somehow, because I wanted to spread a bit different topics somehow, and I know that it's a huge discussion. I don't want to be here to go against one kind of music or that kind of music, or one kind of theater or cinema or film or movie or etc. But I just want to try to keep that balance and to understand that if we feed our audience only with commercial or that kind of alone art, they will not know other options. When we would like to organize another type of creative production, we will not have the right audience because all of us have destroyed it little by little, because we are all responsible for consumers' tastes. If you want to organize, let's say, a festival of classical music, we will not have the same target group to invite, to buy tickets. So the economy would be at also in our opposite. So we will not find any more sponsors by not having a huge target group, let's say, waiting for our concert or festival. And the impact of economy, not only as producers or organizers, but also for the village, for the city and the state. So we should be smart and see it from another point of view, I think. Not only making or looking for making fast money by offering what the audience wants. We don't know what the audience wants if you don't have their feedback, if you don't offer different kind of things, and to understand what fits better, and also to understand what happens in long term, in further situations, not only by looking what's good for our health for the moment, just to remove, let's say, somehow our problems are not to face off. So we should keep this kind of balance between being producer and also to create profit situations, but also being an idealistic creator, because art, happiness, tourism, economy creates family, I think. So if we thought in general that art is not so much related with other topics of life, during working with this thesis, but not only, I think I'm not the only one who can understand like that, I understood that art is related with happiness. Art is related with tourism, which should aim to protect the identity, the authenticity, even when we accept and hug, let's say, the globalism. When art is related with economy, and most important thing that maybe we have never thought about it, is that art is related with family, and we are all, let's say, responsible on that. So I would like to end it up with let's fall in love while making diverse, interactive, creative productions and help our economy by raising children and keeping the balance between generations. Because it's an art's job to protect
the economy of happiness. Thank you very much. Faleminderit is in Albanian. And I don't know, I'm very happy to hear or to understand a bit how you felt during this argumentation. Thank you very much, Iris, for your presentation. Does anyone have any questions to the speaker or any comments, probably? Thank you, Iris. It was a very interesting presentation indeed. I just wanted to say something about the problem with the plummeting birth rates. It's a global problem right now. Yes, of course. It's not only in Europe or in the Balkans or wherever. It's a global problem. And in my opinion, it's mostly due to the uncertainties of today's world. War is spreading everywhere. We have economic uncertainties. We have geopolitical shifts at a magnitude we haven't seen in decades. Elections across the world, even in Romania right now, we had presidential election, which we had to cancel for reasons I don't want to go into, but I presume you can suspect what the reasons were, influence from a certain foreign country. So right now in May, we'll have a different, another round of presidential elections. So all this uncertainty, it doesn't make you want to have children anymore. I don't know how to. I Yeah, I mean, understand, but still, even during war, I think that the situation, when we have an extra factor, let's say foreign factor, you start to collect with each other, and when the for their careers, it's a bit tricky, I think. indeed, So of indeed. course, it's not only in Albania, it's not only in Europe, it's a world situation. But I was just wanting to find somehow a solution and maybe to think about it. Even music and even different arts and even media, of course, can interfere on the way we choose to live our lives. Of course, I think the best solution is peace and prosperity, but I don't think Yeah, we're of gonna get that course. in the very near future. But still, that will not bring happiness if we at the beginning said that happiness is when we solve a problem. So still, we need problems to survive Yeah, somehow. yeah. But let's hope that the problems will be little, so it will be, let's say, resolved day or a Smaller week. problems. Of Yes, course. not to worry so much, let's say, but to find solutions. Not immediately, but of course, in a medium term, not in a long term. Yeah. Thank you very But much. thank you for being Does part of. anyone else have any questions? If not, then I will, if you don't mind, add some comment. Actually, not a question, because I do align with your ideas. And indeed, the happiness together, as we call it in our institute, in our researches, it's really the thing that is very important. So the individualism or the aspects of individual happiness, individual joy, individual positive emotions is definitely important. And a person should take care of himself, herself first. That is a healthy mental approach, definitely. But as researchers, studies show that we are really happier when we are together and when we experience these emotions together. And indeed, I do align with what you mentioned, that we need to be happy during the process of solving problems or facing the challenges, not like having the happiness as the target and the goal that we will achieve after we solve our challenges. And indeed, now in Ukraine, we are in the process of war for quite a long time already. And indeed, I can prove, and by the way, one of my previous, during the previous conferences, one of my presentations was dedicated to the happiness during the war. How is it possible? And that it is really possible. And that is how feeling happiness together during this process
of fight during the integration of society, or creating community with like shared values, when we are doing something together for the victory, it really makes us happy, even though we are under circumstances that might not be like related to happiness directly. And yes, definitely safety, the feeling of safety, feeling of certainty is very important. On the one hand, like having a defined perspective of your future is very important, but as reality, in particular Ukrainian reality, shows that despite having no certainty, no safety, we still can be happy and like build our life project against the circumstances. For example, in my personal case, last year I became a mother, and like indeed, even though all these circumstances, all these stress around, like in political, economic, like even biological sense, right? Because we do not know how the war can be escalated. But it shows that people can build their plans, can like foresee their own life despite the circumstances. Yeah, so yes, life should continue. thank you very While I was much. working with this thesis, I was also curious about Cuba, for example, which is a poor country, but their music, it's super nice and super allegro. And also we in Balkans, mostly we have rhythms like danceable rhythms, even though our history with wars, it's not so easy at the end of the day, but still people try to find the beautiful things even in the small details. While when we are at the safe, let's say, zone, we take it for granted, unfortunately. And when we are in difficulties, we start to understand what's really important and what we should fight. I mean, in a good way we should fight for peace. Thank you very much for bringing up these important items. And if there are no other questions, then let's move to the next speaker. Well, our program is being modified a bit because some of the speakers were not able to join. For this reason, we create the program on the go. And I'm happy to invite for the presentation the next speaker. Again, please let me know how your surname is pronounced correctly. I will try Rajvan Ionescu, or is it how? Pretty good. It's pretty good. How is It's it the pretty correct good. form? Răzvan Ionescu. Răzvan Ionescu. You were very close. Yeah, thank you very much. So, Romanian Academy, School of Advanced Studies of the Romanian Academy, Doctoral School of Economic Sciences, National Institute for Economic Research, KYIV Institute of National Economy, Romania, and you're going to present your research in co-authorship with Mirela Panait, PhD, Vice Dean of the Faculty of Economic Sciences of Petroleum and Gas University of Ploiești, and also the member of Romanian Academy Institute of National Economy in Romania. So, welcome. Thank you. Can I share my screen? It appears not. Seems that I gave them permission. You should have it. Could you please try once again? Yeah, seems that it's slow. Yeah, we can see it. You can see it. Okay, that's excellent. So our presentation is titled Public Perception of Climate Change as a Driver of Change in the European Energy Sector. Now, as everyone knows,
there's a lot of talk in the European Union about climate change, and ever since the war in Ukraine broke out, also about energy security and the reliance that Europe has had for a very long time on fossil fuels that used to come from Russia. Everyone knows that shortly after the war broke out in Ukraine, the European Union imposed sanctions on Russian fossil fuels, which led to an energy crisis, not just in Europe, but it was felt relatively quickly around the world. As an example, we used to import a lot of natural gas through pipelines from Russia. However, when the sanctions came into effect, the European Union went on a search for alternatives, and one of those alternatives was liquefied natural gas. However, the European Union did not have the proper infrastructure, yet it quickly managed to bring some capabilities online. And certain LNG ships, which were headed towards Asia, were basically waiting in the Atlantic Ocean to see who would offer the highest price. Clients from Asian countries or clients from Europe. And obviously, the Europeans were able to offer a better price, so they diverted basically from our route to their clients in Asia to Europe. This just shows you how companies are always on a hunt for profit. So they didn't mind leaving their Asian customers empty-handed, just because they could get a better price for their LNG in Europe. However, this brings us to a different discussion, climate change. Okay, so everyone knows climate change has more and more impact across the world, and the Europeans have certainly felt it, especially in the past few years. We had the rain event in Spain last year, which was the biggest natural disaster in Spanish history. We have floods in Central Europe, floods in Germany. In my country, Romania, we had a severe drought and extreme heat waves the last few summers. They were absolutely terrible. At one point, there was a concern over a potential blackout, and the Minister of Energy recommended that people turned down their electronic appliances during periods of peak consumption so that we could avoid a blackout. There was a blackout in the Balkans last summer. In Montenegro, I don't know if Albania was hit as well. So the climate change is definitely becoming a great concern for the European Union. However, the EU has a plan, the Green Agenda. It aims to reduce greenhouse gas emissions by 55% by the year 2030 from 1990 levels, and basically reach net zero emissions by 2050, which is going to be extremely difficult, if not impossible. It also tries to invest in clean energy sources, wind and solar, which it has done so successfully. European countries have managed to do so successfully in the past couple of years. It also aims to make industries and transportation more sustainable, as well as reduce pollution and waste. Now, when it comes to renewable energy investments, as I've previously said, those have been on the rise in the past few years, especially considering that the EU has heavily subsidized clean energy, especially since the war in Ukraine broke out, and there was a hunt for alternatives to fossil fuels. Now, in order to see what the average European citizen thinks about climate change and energy, we looked at a survey carried out by the European Investment Bank in August of 2022 in all of the 27 countries of the European Union. When the citizens were asked, do you think climate change affects your daily life? 50% answered yes to some extent, 30% yes to a great extent,
and only 3% not at all. So it is definitely, climate change is definitely a concern, and is becoming a greater concern as time goes by. The next question was, in which energy source should your country invest the most in the following years? An overwhelming majority, 65%, said that they would like to see investments in renewable energy, which is not surprising. Asked what short-term actions should they prioritize, should your country prioritize to reduce the price of energy, and there was obviously an energy spike, especially during that period in Europe. 40% said they wanted to see tax cuts. 20% wanted to see caps on the price of gas, oil, and coal, and there were caps in many European countries, including Romania. There are caps right now on the price of electricity and natural gas. 17% wanted to encourage energy saving through public campaigns, which was also done in Europe during the past few years. However, despite all this, we've witnessed a worrying phenomena called green lash. So what is green lash? It is basically backlash against green initiatives. Many citizens, I wouldn't say many, but some citizens and a certain portion of the population are protesting against these green initiatives and renewable energy, claiming that they're a legal burden on small businesses, and that when I say they, I mean green energy is leading to the increase in price for energy, which is not true. It's a conspiracy theory. These two photos, which I've taken from Reuters and Sky News, you can see in the left image farmers' protests in Brussels, and the protests in Brussels managed to bring about some changes in what the European Union wanted to do concerning the certain use of pesticides and herbicides. Not good for farmers, but not good for the average consumer. On the right, we have a picture from the United Kingdom, which is obviously no longer part of the European Union. However, the picture is relevant. People protesting against the so-called ultra-low emission zones, which would basically make certain parts of London only accessible to cars with very extremely low emissions, mainly electric cars and plug-in hybrids. So, what are the conclusions? Well, despite the energy crisis and the emergence of this phenomenon of green lash, EU citizens are still concerned about climate change, and they want to see investments in clean energy. However, the cost of energy, as you'd expect, is a matter of great concern for the average citizen, and energy security is also a priority during these turbulent times. A few proposals for the governing bodies of the European Union. Obviously, they need to take into consideration that if the average citizen will perceive the green transition as an excuse for energy companies to raise prices, they will oppose it, as they're doing right now. And the pace of energy transition must take into account the real world concerns of EU citizens, as well as businesses, especially small and medium businesses, as large businesses are less impacted, and they certainly sometimes profit from such situations. These are the references. Thank you. Thank you very much for interesting and very current topic. Please, does anyone have any questions? If there are no questions, thank you very much again for your participation. Thank you. Hope that we are going to cooperate further with all the speakers, all the participants of this year conference, and with some of you we are already continuing our collaboration for a few years. So it's really a pleasure having you here
during our conference and in the International Happiness Day. Thank you very much, Professor Ionescu, and let's move forward. I have pleasure to present Hiranya Gisanayake. Again, please tell me if I pronounce your surname correct. Yes, it's correct. Thank you. PhD candidate, University of Sri Jayewardenepura, senior lecturer, Wayamba University of Sri Lanka, and you are going to present your research in co-authorship with Anuradha Igagoda, PhD, University of Sri Jayewardenepura. Maybe you will pronounce sorry, because it's kind of complicated. University senior lecturer in the university in Colombo, Sri Lanka. Welcome. Thank you so much. I think this is my second time. I think I presented last time also. Thank you so much for inviting. Good, I think, good afternoon for you here. Good evening, 6:55 p.m. Sri Lanka. Okay, I will share my presentation. Can you see my presentation? Yes, we can. Okay, right. Actually, I'm Hiranya Gisanayake. I think mentioned previously, I'm senior lecturer at Department of Accountancy, University of Sri Lanka. And then my colleague, Dr. Anuradha Igagoda from University of Sri Jayewardenepura. We have done a mini research on happiness and educational system, a case study from Sri Lanka. I think this is not only suitable for Sri Lanka, you can adapt in any country. I know that previously mentioned that Ukraine has a big war situation. Actually, in Sri Lanka also, when we small days, we having war, 30 years war was there in Sri Lanka. And then next, actually, now we are suffering from the bankruptcy situation. That is the thing. There are so many problems in the world every day, but we have to be happy with this. And then it is important to have an education system to cater the needs. That's why we selected this topic, happiness and educational system, a case study from Sri Lanka. Today I'm presenting this topic based on 5 main subheadings: introduction, literature review, methodology, results, and conclusion. First, I will move into the introduction. Actually, education is the most important thing. Education shapes the national well-being and individual happiness. With education, we learn how to be happy with the things we have. That is the thing. That's because, therefore, it is really important to consider education. But even though this is the main objective, Sri Lankan education system is also exam-oriented. Actually, don't consider about the emotional well-being. Therefore, we study how the link between education and happiness based on student and lecturer perspective. Actually, we have done research on students as well as the lecturers. This is very important, this study, because the education system need to change. I think not only Sri Lanka, most of the countries, education system need to be changed to consider about the happiness and psychological well-being of the students. Then this is some literature review. There is a Limbowski 2007 book. She has defined happiness as emotional well-being, life satisfaction, and purpose. And UNESCO also consider about the importance of the happiness in the education.
But in Sri Lankan context, our happiness index ratings are not good because, because of the bankruptcy in 2022, we are facing so many problems in Sri Lanka. Therefore, it has now declined the rank also. But you can see some studies shows in the Sri Lankan literature also, academic workload, financial struggles, rigid curricula affect the student well-being. And then, research suggests that it is important to consider the student learning, centered learning, and well-being policies to improve happiness levels. This is the research methodology. We consider quantitative research and then survey conducted for the university students and lecturers, and data collected from the public and private universities. And then we consider about the stress, mental health, career guidance, and institutional policies. And then we consider descriptive statistics and the thematic analysis for the qualitative responses. These are the key findings according to the student perspective. Actually, students have considered that high academic pressure due to exam-focused curricula, because actually in the Sri Lankan context, exam is the most important thing. Therefore, what happened, this is really pressure for the students. And then many students feel disconnected from future career path due to the lack of relevance in learning. Sometimes that is also a problem for the students. And then limited mental health support and career guidance also create the dissatisfaction. And then low engagement in extracurricular activities. And then students recommend that more practical assessment, better career support, and flexible learning need to be incorporated in the curricula. Then you can see this is some study find that they are showing 75% say the exam pressure, because in our syllabus 60% is evaluated based on the examination and 40% is only the assignment. I think that also contribute to the more stress with the semester system. Then when we come to the lecturer's perspective, lecturers acknowledge the negative impact of exam-oriented system. They also acknowledge that. But they are saying workload, stress, and financial constraints affect the lecturer job satisfaction. And then need for vocational training, digital literacy, and practical learning. And then lack of mental health resources for both students and educators also identified as problems. And recommendations include increased financial support, flexible teaching, and improved well-being policies. You can see, according to the lecturer's perspective, lack of career guidance and financial difficulties are the most problematic thing for the lecturers. These are some statistical insights. 60% of students report that their workload is extremely successful. That means stressful. That means you can see I think because of this bankruptcy situation, finance problems, everything, students are more stressful. And 50% believe that the education lacks balance of study and relaxation because with the semester system. Then 70% engage in the extracurricular activities, only rarely or never. That means the limited extracurricular activities, and less than 30% report receiving effective mental support. Then finally, their suggestions were reduce exam pressure, improve mental health program, and introduce practical learning. Then when we come to the lecturer perspective, majority face the students are not prepared real-world challenges. Then many lecturers report somewhat stressful workloads due to heavy administrative responsibility, because in our university system, administrative responsibilities also with the lecturers, and then it's really difficult and they are stressful. And the financial constraints and lack of research funding impact job satisfaction. That's also a big problem. That's why we are also not going to the physical conferences, because the financial research funding is very limited. Then overwhelming support for integrating happiness and mental well-being into education policies. And it is important to have flexible teaching, better funding, and psychological support for faculty and students. Then finally, we
recommend some reforms, because it is important to more consider about the project-based learning. And then it is important to have more career guidance and mental health resources. Then reduce academic pressure and promote extracurricular activities, and implement policies that support lecturer well-being and fair compensation. And then integrate soft skills, digital literacy, and vocational training into curricula. And then it is important to encourage student-centered learning to improve engagement and satisfaction. Finally, conclusion, because actually in Sri Lankan context, we need the urgent reform, because we have to consider the academic success and well-being. I think this is not only Sri Lanka, but most of the other universities in the world also, they are considering this problem. It is more considered about the flexible approach, and it is important to consider the psychological support and work balance to improve national happiness. And in the future, it is important to consider about long-term implementation and experimental method. These are few references. Thank you so much for listening. And then thank you so much. I think this is one of photo in Sri Lanka. You also, when you have time, you can visit our Sri Lanka, right? Nice country. There are so many problems, but nice country with nice family, nice people. Thank you so much. Thank you very much for an interesting presentation. Please, dear participants, does anyone have any questions? Well, I can just comment from my end that probably in Ukraine we also align with those problems in education system, in particular university system that you've aligned, because we also have this exam-focused curriculum, and like not probably the rather quantitative results prioritize, not qualitative, and stressful conditions for lecturers as well, unfortunately. So yeah, one of our non-governmental organizations, the Ukrainian Institute for Happiness Research, one of our goals was actually to raise these questions and implement the happiness-oriented policies in educational system in particular, because yeah, we definitely need some changes to improve the life quality of students and professors as well. Yes. In particular. Yes, thank you very much. Thank you so much. Yeah, thank you. And if there are no further questions, maybe some comments. So far, we do not have our next speakers. Maybe they will join later, so I will introduce them and invite for presentation. And also I would like to mention that Ladislav Kovac is our co-host as well, and our partner for many years. He sent us, unfortunately, he wasn't able to join, and he will not be able to join today, but he sent us his presentation, his article, so you will be able to read it in the conference materials, as well as the abstracts and articles of all other participants who were not able to join. Yes, here we have, unfortunately, I do not know the name. Please. Technospark. I'm sure that's one of our participants. Can you raise your hand, please? Yes. Wow. Shit. What is going on? Yes. We were asking you, but probably, yeah, I see we were asking. Yes, I'm on. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon to you. I'm Olufemi Owade from Nigeria.
Good afternoon to you. Good afternoon. Olufemi Ovoade? Yes, from Nigeria. Oh, okay, great. Because I thought that you didn't join us. I did join. I did. I was around throughout the morning session before you went on break. Yeah, we saw you and we were asking who is it behind this name, but unfortunately, I think the technology gave me a new name, but I will try and correct that anyway. It's just showing the name of my phone. My name is Olufemi Owade from Nigeria. Yes, so let me present you Master of Psychology, Department of Political Science, International Relations, Kola University, Nigeria. Welcome. That's correct. Great thank you so much. Here. Yeah. Thank you so much. It's a great pleasure to be here with you. And I want to commend the work you are doing at the Happiness Conference. I was part of it last year, and I'm happy to also be part of the conference this year. I want to say a great congratulations to you for the successful hosting of this year's conference again. It's great to be here. Though I'm due to present my paper this afternoon, I don't know when I'll be coming up, but I just want to share my goodwill message to you on my behalf, on behalf of my university, and on behalf of the good people of Nigeria who have built a close affinity with country, Ukraine. It's great to identify with this conference. It's great to identify with the resilient and strong people of Ukraine, especially in this special time. Thank you so much for having me. Thank you. So I don't know, Professor, when am I going to have my paper presentation? Hello, can you hear me? Yes, you can share your screen if you have the presentation, PowerPoint presentation. Would you like to share? Unfortunately, I'm not able to do that for some reason. I just talk to the paper. I just talk to the paper while you see my face. I'll just talk to it while you see my face. Yes, we can see. I just talk to you. I've sent the material ahead, but I'll just share. The title of my paper is Roles of Women, Conflict Resolutions. Roles of women in building peace, conflict resolution, and happiness in Nigeria conflict areas. And the paper is rooted in an idea of the United Nations Organization, the forward-looking strategies of the United Nations Organization, which outline special role for women globally in the search for peace and in the pursuit of conflict resolution and spread of happiness in the world. Like you know, my country, their country, Nigeria, has been going through crisis for the past 14 years. There's a problem of insurgency, terrorism, and serious insecurity in Nigeria. And Nigerian women have been playing a great role in building peace and resolving this conflict. So it is the intention of this paper to share how women of Nigeria, despite the challenges of conflict, terrorism, and internal insecurity, have helped in building peace and resolving and conflict resolution and spreading happiness in Nigeria, so that women all over the world can learn from women of Nigeria and can collectively build peace globally, reduce conflicts, and spread happiness. In my introduction, I tried to make us understand that the United Nations forward-looking strategy in the as a framework for women participation in global administration, which started in the United Nations Declaration of the year 1975 as the year for women, which is a significant milestone in global history, outlined 12 critical areas how women can participate in global administration. Of these 12 critical areas outlined in the forward-looking strategy of the United Nations, 3 are very, very important to my study. And the critical areas are area 4,
That is area number 4 out of the 12 critical areas, which is looking at violence against women. As we can see, you can see that violence against women are featured prominently and significantly in conflict all over the world, including what is happening in Ukraine today. It is afflicting my country, Nigeria, seriously. It is afflicting many countries in the continent of Africa, seriously. And violence against women also feature prominently in the Gaza war, Israeli-Gaza war. So it's a major issue. This is one of the 12 critical areas, and it's so important for this work. The second one is area 5 of the 12 critical areas as outlined by United Nations forward-looking strategy, which is women and armed conflict. Why violence against women will be during armed conflict and could also be domestic violence. It could also be violence against women in the workplace. It could be violence against women in the worship place. But area 5 is especially looking at women and girls in violent conflict circumstances, where women are easy targets for combatants in conflicts. Then finally, area 7, which is the third area, is women in power and decision-making. And this one is very important because women cannot just remain as victims of conflicts and crisis in the world. We see that when women assume position of power and decision-making, they could be critical in providing solution to the problem of conflict through conflict resolution, peace building, and spread of happiness. According to the Office of National Security Advisor Report 2019 of Nigeria, the terrorist activities in Nigeria have been on for close to 15 years. And typical of this kind of crisis, it covers attack on schools, it covers attacks on religious places, it covers attacks on people at their various workplaces, people in the mosque, people in the church, people in the farms, people in the open market. We also that specifically why these attacks are going, women are specially targeted. Like my audience, we know the Chibok girls kidnapped by the Boko Haram terrorists, where 276 schoolgirls were kidnapped from Chibok Girls Secondary School in Borno State, not Nigeria. And this became a serious international issue. And this is still on. Some of these girls are still in the captivity of the terrorists. Of course, a sizable number of them are being released, but many of them are still in captivity. We also must not quickly forget the Dapchi girls that were later kidnapped too. Why are women the targets? We discovered that women and girls are of strategic importance to terrorists and armed combatants who use women and girls for strategic reasons. They use them as sex slaves. They use them as wives so they can use them as producers of offsprings to populate the rank and file of the terrorists. They use them as domestic servants. They use them as accessories in their criminal activities, where they use them as suicide bombers, among other heinous activities. Also, extremist groups and terrorist groups like the Boko Haram and their likes benefit strategically and financially from the subjugation of women. They target girls and women to generate payment through ransom, which a global report have said account for several millions of dollars over time. Excuse me. So women are a significant victim when we talk of conflict and insecurity in Nigeria, as in many other places. But the role of women is not limited to this. The forward-looking strategies has now raised the conversation that we can leave the conversation from just looking at women as victims. We can also look at women as solution providers to the problem of terrorism, banditry, armed conflict. And in what ways can women do this? And the forward-looking strategy is very clear to us. We see that women, by their nature, are strategically located or positioned to act
and mediate in intercommunal tension and help build early warning signs or system to resolve potential conflict between communities and society. Women as home builders are strategically located to help to mediate quickly in intercommunal conflicts before they fester and become serious security issue. Number two, women, by reason of their position, can help ameliorate root causes of conflict and insecurity, such as poor governance, corruption, poverty, youth unemployment, and environmental degradation. You can see that the problem of terrorism in Africa is continually increasing because of environmental degradation. In my country, Nigeria, like in many other parts of sub-Saharan Africa, with the growing rate of climate change and its effects, environmental degradation, this is driving up a lot of environmental rooted conflicts. And women who help play a major role in solving some of this problem. Furthermore, women in the family and community are strategically positioned to identify early signs of violent radicalization and violent disposition among their family and community members. Women as home builders can easily identify their teenage girls and teenage boys that are getting mobilized into the rank and file of the terrorist organization through their network of radicalization. As we know, the activities of this terrorist organization is no longer, has now gone global, leveraging on the internet and on the internet highway to mobilize members. So without them being in your country, they can radicalize your youth by engaging them on the internet superway. Women as mothers, as sisters, and home builders who help identify and see this early sign of violent radicalization among their children, among their kids and kin, and help resolve this. Number four, women can also use their emotional pull on their children and on their husbands to dissuade them from acts of violence, conflicts, and crime. Women have this very important tool, and the United Nations forward-looking strategies acknowledge this. And we think that we have, because we are not doing this enough, we are not taking advantage of the many women among us to help. Because if you look at the pattern of political leadership in the world, men are more in authority. When decisions for war, to go to war, or to invade countries, or to, let me put it in quotes, to engage in special operations that annexes the land of another sovereign country, very few women are in such decisions. Very few women are involved in such cabinet meetings. In fact, maybe no woman is even involved. But when this becomes total conflict, it becomes a problem. Women suffer more due to this. So women can use their power to dissuade their husbands, dissuade their male kin and things, not to take decisions that can cause problems. Number five, the increase in numbers of women security personnel who help remedy some of these conflict and insecurity issues. Women, we believe that countries should increase the number of women in the armed forces, in the police force, and not just increase the number, but make sure they put them in strategic, administrative, important positions where they can add value to administration of justice and security in those areas. In conclusion, the promotion of women's rights and roles in the prevention and resolution of conflicts and in peace building is a good example of women involvement in the security sector, envisaged by the forward-looking strategies of the United Nations Security Council resolution. So, therefore, we believe that as a takeaway from this conference, countries of the world will domesticate this idea more and incorporate it to the administration to see that women are given the right place in their system to build peace, resolve conflicts,
and spread happiness. Thank you for listening. Thank you. Thank you very much for your interesting and not very easy topic, but very significant one. Thank you very much. Does anyone have any comments or questions? Well, if not, let's proceed. And I will just mention that unfortunately, English-speaking participants, which we have in whom we have in the program, are not joining us right now. In an hour, we are going to have the presentation of Professor Felix Puime. You can see his article, how a legislative policy in Spain has reduced traffic deaths and increased citizen happiness. It will be in 1 hour. And meanwhile, we are getting back to our Ukrainian speakers. And I'm introducing Оксана Волошина. Будь ласка, пані Оксано, оскільки в нас зміщується програма, бо немає англомовних спікерів, то ми продовжуємо з україномовною секцією, а о 5-й годині, тобто через годину, будемо ще мати доповідь професора Пуїме. Так, дякую, пані Уляно, за представлення, надання можливості сьогодні ділитися своїми напрацюваннями, думками стосовно щастя. Вже вдруге я з вами. І я коли обирала доповідь, свою тему доповіді, якраз день перед тим моя клієнтка ввечері, я мала сесію з нею, і вона сказала, коли я запитала її, як вона почувається, вона сказала: ви знаєте, пані Оксано, я щаслива. Я не відчувала такого щастя, мабуть, ніколи. Ну, насправді це не так, люди зазвичай так думають, так, що вони не відчували щастя ніколи такого, коли вони довгий час перебувають в стресових ситуаціях, так, багато мають травматичної пам'яті, і відповідно в них формується таке відчуття, що вони ніколи не були щасливими, ніколи не відчували радості, так, чи якихось приємних емоцій. І відповідно те, що вона сказала, а це я чую не вперше, практично кожного разу, тільки в різних формулюваннях, так, я щаслива, я відчуваю щастя, я дуже добре почуваюся і багато-багато іншого. І це стало відповіддю зразу на моє питання, якою темою буде моя доповідь. І зазвичай найчастіше, так, як люди уявляють собі щастя, коли вони про нього говорять. Це якісь там радісні моменти, якась реалізація мрій, можливо, так, якийсь баланс в житті. Але що якщо подумати над тим глибше, так, на рівні мозку, і складається тоді таке враження в мене, що сон може зробити кожного з нас щасливішим. І це правда, це безперечний факт, тому що коли людина не виспана, вона погано почувається, це впливає на якість нашого життя, усіх сфер життя, соціальної сфери, сімейного життя, будь-чого, так, роботи, наших ідей, мрій, помилок, так, особливо це стосується медицини. Люди, які працюють в медичній сфері, лікарі, вони роблять більше помилок, а це життя пацієнтів, так, коли вони не виспані, не відпочивші. В сучасних дослідженнях, до речі, доведено, що без якісного сну наш мозок не здатний підтримувати високий рівень життєвої енергії, адаптацію до стресу і навіть здатність відчувати задоволення. Порушення сну ведуть не тільки до втоми, а й до емоційного виснаження, до тривожності, до депресії. Цей науковий факт, він вже добре задокументований. Особливо це стосується людей, які пережили стрес, травму або хронічне виснаження. Їхній мозок так ніби застрягає в стані постійної напруги, а звичайний сон перестає бути для них відновлюючим. Отже, виникає питання, чи можливо повернути мозку здатність до відновлення, якщо звичайний сон більше не працює.
І сьогодні я дам вам відповідь на це питання, і це, можливо, викличе дискусії, але моя відповідь – так. І це я буду говорити сьогодні про метод інтегративної сомнотерапії, МІС, скорочено він називається, або ще його називають терапевтичний сон. Це інноваційний підхід, метод, авторкою якого є я. Працюю я з цим методом і досліджую вже з 2011 року. Це метод, який імітує природні механізми сну у свідомому або напівсвідомому стані. І він дозволяє мозку ніби перезапустити процеси саморегуляції, знизити рівень стресу і навіть переписати травматичні спогади без ретравматизації. Звучить як чудо, так, але насправді це не чудо, це фізіологія. Я тривалий час, багато років, я присвятила цьому 15 років, щоб досліджувати, так, підбирати інструменти, в який спосіб можна відтворювати цей інструмент, який даний нам природою від народження, щоб ми могли вижити. І на сьогоднішній день вже колеги мої, яких я навчаю, вони працюють в цьому методі і надсилають протоколи, які я постійно досліджую, вони під моєю супервізією. Ми разом обговорюємо, так, в якому напрямку, куди, як рухатися, і вони мають чудові результати. Метод допомагає вже з 2014 року, або ж елементи, так, методу, з 2014 з початку війни нашим військовим, ветеранам, їх родинам, і показує гарні результати. І сьогодні я розкажу вам, як цей сон, взагалі як сон, так, впливає на рівень щастя і стресостійкості, чому розлади сну заважають мозку відновлюватися після стресу, як терапевтичний сон допомагає військовим, ветеранам, онкопацієнтам, представлю вам сьогодні короткі клінічні випадки, та людям з хронічним безсонням, як можна змінити міжнародні підходи до лікування ПТСР та ТАСТ, посттравматичного розладу сну. Є таке поняття, яке також досліджується в Америці і Європі. Я вже знаю про це з 2015 року завдяки міжнародній співпраці зі своїми французькими колегами і працюю саме з посттравматичним розладом сну або порушеннями сну, асоційованими з гострим стресом. І саме посттравматичний розлад сну, його дуже легко сплутати з ПТСР. Те, що на сьогоднішній день ми спостерігаємо в Україні, тому те, чим я сьогодні поділюся, це справді інновація. Я буду запрошувати всіх так до співпраці, тому що це буде помічний такий інструмент в Україні, коли ми живемо вже багато років, так, вже більше 10 років з війною. Так, я зараз запущу, напевно, презентацію, бо я підготувала презентацію, щось заговорилася з вами. Зараз, хвильку. Так. Зараз. Так, тут мені треба... А як же ж її запустити? Щось в мене тут... бачу, поділитися. Так. Поділитися. І ось вам моя презентація. Так, скажіть, чи бачите її? Бачите презентацію мою? Є? Треба, напевно, видно. Видно? Чудово. Видно, Так. чудово, гарно, так. Ще така красива, я хотіла трохи розбавити, так, нашу спільноту якимись яскравими кольорами, бо це теж про щастя. Підібрала ось таке фото. Бачите, і вже Можу. Так, метод інтегративної сомнотерапії, МІС в медицині та нейропсихології сну. Насправді коректно тут пише психологія сну, але вже Добре. я вважаю нейропсихологія сну. Це Я не знаю, там треба дивитися, що там є більше ставлені до війни. Андрію, ви зі мною розмовляєте? Давайте Чи соціально, просто ви так, що там там. собі? Який день буде? Так, я заявляю, що я не маю конфлікту інтересів в цій конференції. Ну і, звісно, цей етап я пропускаю. Подалася, У мене зареєструвалася. Тут є про мене інформація, але вона є в відкритих джерелах, так, тобто кому буде цікаво, ви дослідите. Я проводжу інтервенції з 2013 року, що основне я хотіла би виділити на базі медичного центру «Ехокор». Ми співпрацюємо вже дуже тісно
і застосовуємо усі підходи, алгоритми співпраці з лікарями і єдиний протокол первинних інтервенцій, який був мною запропонований у 2012 році, і ми вже його опробували. Сьогодні вже навчаються наші колеги на наших курсах сон, стрес, психологічна травма за напрямом сомнотерапії і кваліфікації сомнотерапевта і консультанта з порушень сну, і він також гарно себе зарекомендував, тому що лікування розладів сну, терапії розладів сну, вони потребують міждисциплінарного підходу, і на сьогоднішній день ми також це бачимо яскраво в Україні, і в Європі, і в Америці також. Також я є волонтеркою з 2014 року, я працюю з нашими військовими і ветеранами до сьогодні, тільки сьогодні я вже більш масштабувалася, я проводжу навчання для наших військових психологів, лікарів військових, саме з метою, щоб вони надавали допомогу з бойовим безсонням, так, це теж нове поняття, яке в Україні не дуже відоме, але ми з ним працюємо вже кілька років в нашій спільноті Інституту розладів сну і також навчаю, як з цим працювати. Так, ну, повертаюся буду йти трошечки за презентацією, бо часу небагато. Отже, чому сон є критично важливим? Сон – це частина захисної стратегії організму, і сон є фундаментальним компонентом людського здоров'я, впливаючи на фізичний та психічний стан. Порушення сну часто супроводжують психічні розлади, такі як депресія, тривожні стани та посттравматичний стресовий розлад ПТСР. Розуміння взаємозв'язку між сном та психічними процесами є ключовим для розробки ефективних терапевтичних підходів. Сон регулює психоемоційний стан, нейропластичність та адаптацію до стресу. Порушення РЕМ-фази у пацієнтів з ПТСР та ТАСС, я вже тут не розшифровую, ТАСС – це посттравматичний розлад сну. Унеможливлюють інтеграцію спогадів. Хронічний стрес та недосип впливають на рівень щастя та загальне самопочуття. Далі я буду представляти клінічні випадки вам, і кожного разу ми вимірюємо на початку, коли наш клієнт-пацієнт до нас приходить, і потім по завершенню курсу. Курс триває 10 сеансів, 10 сесій, максимум до 20 по відновленню сну. Ми вимірюємо рівень щастя за шкалою, так, для того, щоб мати розуміння, як покращилася якість життя у наших клієнтів-пацієнтів, коли ми працювали над сном, над відновленням сну. І сьогодні ви побачите ці результати. Проблематика порушення сну та їх наслідки. ПТСР – порушення сну, асоційоване з гострим стресом, ТАСС – посттравматичний розлад сну та бойове безсоння впливають на нейропсихологічні механізми адаптації. Недостатня обізнаність суспільства про важливість якісного сну, традиційні методи лікування сну є малоефективними через медикаментозну орієнтацію. Тут помилку зробила. Недостатня обізнаність суспільства про важливість якісного сну. 3 роки тому я проводила таке невелике опитування, і ось недавно також це опитування ще триває, але вже на сьогоднішній день відповіло 58 респондентів, і ці опитування показують, що наше українське суспільство саме підтверджують, мають мало знань про важливість сну і до кого звертатись, тому що опитування показує, що люди, які мають проблеми зі сном, мають кошмари, погано почуваються, рівень життя їх знизився. Але вони не планують звертатися по допомогу. Тобто вони надають перевагу давати раду з відновленням сну самостійно. Ну, фахівці з порушень і розладів сну, так, в медицині нейропсихології сну, вони точно знають, що це неможливо, коли вже такі є серйозні проблеми.
Зв'язок сну із психічними процесами. Трошки зупинюсь на цьому. Психогенні розлади сну – це розлади, що мають психогенну похідну. Тобто це двосторонній вплив. Порушення сну можуть бути як причиною, так і наслідком психічних розладів. Наприклад, депресія та стрес можуть призводити до безсоння, що в свою чергу погіршує психічний стан пацієнта. Терапії, спрямовані на покращення сну, можуть мати позитивний вплив на психічне здоров'я. Наприклад, когнітивно-поведінкова терапія безсоння є ефективним методом лікування безсоння, що також сприяє зниженню симптомів депресії та тривоги. Ну і когнітивно-поведінкова терапія пропонується всіма міжнародними протоколами як перша лінія лікування безсоння. В нас в Україні є з цим проблема, тому що наші КПТ-протоколи є, а наші КПТ-терапевти не мають додаткової освіти саме в медицині та нейропсихології сну для того, щоб проводити такі інтервенції. На сьогодні лікування розладів сну потребує нових підходів розробки, нових підходів та методів для роботи з порушеннями та розладами сну. Це також добре науково здокументовано, такі дослідження вже проводилися в США. Отже, з такої нагоди я вам хочу представити сьогодні метод інтегративної сомнотерапії, МІС, терапевтичний сон. То коротко, детальніше ви зможете прочитати в моїх тезах, які будуть опубліковані. Ну і відповідно в наступних наукових статтях, де вже буде більш розгорнуто, і представлені дослідження, які вже на сьогоднішній день ми маємо. Що таке терапевтичний сон? Він відтворює природні механізми сну у свідомому чи напівсвідомому стані, використовує ресурсну пам'ять та нейропластичні механізми, дозволяє інтегрувати травматичний досвід без ретравматизації. Тобто в методі інтегративної сомнотерапії ми працюємо тут і тепер, так як під час сну, коли людина спить, мозок, що він робить? Він знерухомлює тіло, щоб ми не завдали собі шкоди, і відключає свідомість частково або ж повністю, щоб ми не втручалися свідомо в ті процеси регуляції та відновлення, які втечу до диво, яке творить для нас наш мозок, який він розумний. І тут хочу зупинитися також детальніше на використанні ресурсної пам'яті та нейропластичності мозку, тому що в методі інтегративної сомнотерапії я пропоную працювати саме на ресурсній терапії, і вона дає гарні результати, тобто ми йдемо в майбутнє, створюємо ресурсну пам'ять, я її називаю новою старою. Чому новою старою? Тому що ми всі прийшли в цей світ з програмами на здоров'я, на здоровий сон, на те, щоб бути щасливими, і це безперечний факт. А відповідно, раз ми прийшли з такими програмами корисними, то ми можемо сьогодні говорити що ті програми всі ми можемо відновити. Тому я називаю ті програми нові старі, тому що шкідливі програми, які створилися в силу різних причин, обставин, життя нашого в певних умовах, яке має відбиток на всі наші життєві процеси. Я це називаю не тільки я, а це називається травматичною пам'яттю. Тому я говорю про відновлення нової старої пам'яті ресурсної. Ми її створюємо на противагу цій травматичній. І це дивовижний процес, як працює мозок в часі сесії, сеансу, спостерігати. Він завжди пропонує, він тільки за те, щоб ми одужували, тому що він нам не ворог, точно і він точно знає краще, яку чарівну таблетку нам запропонувати, і він нам не ворог, тому що ми його носій, я завжди жартую, тому він точно буде працювати для того, щоб ми одужали і якомога швидше. Я маю також і власний досвід такої роботи, я застосую інтегративної сомнотерапії, звісно, і в своєму житті. У мене була діагностована 4-та стадія онкології ще 3 роки тому, навіть більше, 3,5 роки тому. Як бачите, на сьогоднішній день вже 4-й рік пішов, а я живу, працюю і тут сьогодні з вами ділюся новими науковими дослідженнями, методами і так далі. Так що це про те, яку здатність має наш мозок. Такі ж самі дослідження наші колеги у Франції проводили в інституті раку, що теж підтверджує
те, наскільки важливий як сон для одужання онкохворих і інших пацієнтів, так само наскільки важлива є оця ресурсна пам'ять, ці корисні програми для одужання. Отже, повертаюся, так, продовжую. Метод інтегративної сомнотерапії не потребує вербалізації, тобто це є ключове зараз для військових, ветеранів та осіб з високою психологічною захищеністю інформації, так, коли не можна розповідати про якісь воєнні таємниці або щось інше. Методи та механізми. МІС базується на наступних наукових принципах. Полівагальна теорія, активація парасимпатичної нервової системи через подовжене дихання, сприяє регуляції стресу та активації стану безпеки. В методі інтегративної сомнотерапії ми, звісно, застосовуємо цю полівагальну теорію, тому що вона допомагає активувати парасимпатикус, як це відбувається в часі сну, а я вже говорила про те, що метод інтегративної сомнотерапії – це відтворення самого процесу сну, тобто терапевтичний сон. Нейропсихологія травми. МІС дозволяє мозку завершити травматичний цикл, використовуючи ті ж механізми, що активуються у РЕМ-сні, але без необхідності занурення у повторне переживання травми. Робота з тілесною пам'яттю, включення соматичних реакцій у процес терапії допомагає трансформувати закріплені тілесні реакції на травму. І в тому є переваги також, тому що терапевтичний сон, він працює цілісно, тобто робота мозку, свідомі підсвідомі процеси, нервова система, тілесні відчуття, так, тому що тілесна пам'ять травматична, вона виліковується довше, їй треба більше часу, ніж розумові. І якщо не опрацювати тілесні відчуття травматичні, то людина буде повертатися до проблем, так, які були. Тобто ефект буде тимчасовий, як і від медикаментозного лікування. Гіпнотерапія також застосовується МІС, але можна і без гіпнотерапії працювати. Вона використовується для моделювання стану засинання, що дозволяє людині перейти у фазу релаксації та зниження контролю свідомості. Але на відміну від класичного гіпнозу, свідомість пацієнта не повністю відключається, а лише частково, а залишається в режимі спостерігача, що дозволяє інтеграцію ресурсних процесів. Тобто клієнт в методі інтегративної сомнотерапії є спостерігачем. Він спостерігає ніби зі сторони, збоку, за всіма процесами, які відбуваються. Це таке чудо-диво фізіологія. Під час сеансів МІС пацієнти входять в стан глибокого фізіологічного розслаблення, подібного до початкових фаз сну. Відбувається активація рухів очима, подібно до REM-фази, а також мікродисоціативні стани, що дозволяють мозку самостійно інтегрувати травматичний досвід у безпечному режимі. Тут є аналіз опитування, я представила ставлення до сну, але я вже коротко сьогодні говорила про це. Важливість сну 8 годин вважають більшість опитуваних, так, відновлення після недосипу також вважають важливим для якості життя, страх наслідків безсоння, контроль над сном, вплив сну на діяльність, необхідність медикаментів. Ви бачите все це на графіку, я буду рухатися далі до клінічних випадків. Отже, короткий клінічний випадок, військовослужбовець із ТАСС. ТАСС – це посттравматичний розлад сну. Пацієнт, клієнт 35 років, колишній полонений, діагноз, бойове безсоння, повторювані кошмари, хронічна тривога. Симптоми, часті прокидання, страх до засинання, нічні кошмари, виснаження. Результати після 10 сеансів МІС. Покращення сну з 2-3 годин прокидань за ніч, неспання, так, до 6-7 годин, зниження інтенсивності кошмарів з 7 на тиждень до 1 разу, зниження тривожності з 15 балів до 2 балів, задоволення життям та емоційного комфорту, індекс гарного самопочуття,
з 19, низький рівень благополуччя, був 19 балів на початку, і до середнього рівня покращився благополуччя. З 5, вірніше, низький рівень благополуччя, з 5 балів до 19 балів покращився середній рівень благополуччя. Рівень депресії також знизився з 18 балів, був високий рівень, до 4 балів – це вже мінімальний рівень депресії. Клінічний випадок 2. Онкопацієнт з хронічним безсонням. Пацієнт 55 років, викладач, онкопацієнт у ремісії. Симптоми: довготривале засинання 3-4 години, прокидання кожну годину, нічні панічні атаки. Результати після 10 сеансів МІС. Скорочення часу засинання до 30 хвилин, зменшення нічних пробуджень з 7-8 разів до 1-2 рази на ніч, зниження рівня тривоги з 9-10 до 3 з 10 балів. І, відповідно, бачимо рівень задоволеності життям, індекс гарного самопочуття з 2 балів був на початку низький рівень благополуччя до 9 балів, а це вже середній рівень благополуччя. Ще не високий, так, але динаміка дуже позитивна. Скринінг рівня депресії з 18 балів, високий рівень депресії був, до 4 балів мінімальний рівень депресії. Ці випадки представлені з дозволу моїх клієнтів-пацієнтів. І я запрошую до обговорення та переваг МІС. Зі свого боку скажу, що переваги є в тому, що відсутність необхідність у вербалізації, а що є критично важливим для військових та ветеранів. Гіпнотерапія використовується для створення стану релаксації, але без зовнішнього навіювання. Тобто, чому важливо без зовнішнього навіювання? Тому що це знову ж таки про те, що про індивідуальний підхід, коли мозок дає лише те, що важливо самій людині, так, саме в тому часі, на той момент, так, він дає рішення тих чи інших проблем. Тобто індивідуальна чарівна таблетка. Також переваги в тому, що запускаються механізми нейропластичності, що дозволяє самостійно адаптуватися до тих викликів, так, і до того стану, і до тих процесів одужання, зцілення саме у власному темпі. Висновки. МІС – це інноваційний підхід – то безперечний факт, що відтворює механізми сну для терапевтичного відновлення. Його ефективність у роботі з ПТСР, хронічним стресом, розладами сну, болем та іншими захворюваннями і бойовим безсонням. Я тут не вказала, але це дуже важливо, тому що ми маємо багато проблем з бойовим безсонням саме у військових. Зараз ті, що є на передових позиціях, виконують бойові завдання, тому що військо має бути виспане і нагодоване. Будь ласка, Стратегічні проблеми. Так, тобто це і втрата побратимів, і завдяки помилкам, так, тому що вони не виспані. І багато інших проблем, які з цим пов'язані. Тобто це має бути стратегія для війська, так, щоб добре спати. Обумовлена природними нейрофізіологічними процесами, що забезпечують інтеграцію травматичних реакцій без ретравматизації, що важливо, тому що в інших методах є ризики ретравматизації. МІС змінює стандарти лікування психотравматичних розладів, пропонуючи новий рівень терапевтичного впливу на основі природних механізмів мозку. Запрошуємо до міжнародних дослідників до співпраці, досліджень МІС. МІС вже демонструє унікальні результати у відновленні роботи з травмою та розладами сну. Подальші дослідження можуть змінити стандарти лікування розладів сну. Запрошуємо до проведення клінічних досліджень та інтеграції методу у медичну та психологічну практику. Шановане міжнародне товариство, для того, щоб все суспільство, яке живе на планеті, було щасливим. Мої глибокі шанування для кожного з вас. Дякую сердечно, що були зі мною в темі сну. Майте гарний сон і гарні мрії, і будьте щасливими. От такою була моя доповідь. Дуже дякуємо, пані Оксано, і за дуже цікаву актуальну доповідь, і за гарні побажання. І будемо раді співпрацювати, зокрема. І Дякую. скажіть, будь ласка, чи є питання або коментарі до доповідачки?
і щодо доповіді? Якщо немає, тоді переходимо до наступного спікера. І я бачу, долучився до нас пан Олег Огірко. Пане Олеже, чи ви готові доповідати? Так? Бо в нас трошки зміщується програма, відповідно. Тоді дякую, пані Оксано, ще раз. І з радістю представляю Олега Огірка, доктора філософії, доцента Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Жицького. Просимо до слова. Слава Ісусу Христу! Вітаю, шановні колеги, друзі, пані Уляна, пане Роман, сестра Діогена, пані Ірина з Польщі, то ми разом з нею працювали, дуже приємно всіх бачити тут. І тема моєї доповіді стосується проблем філософсько-релігійного дискурсу про феномен щастя. Отже, щастя як багатогранне поняття, яке включає в себе різноманітні аспекти людського життя, від емоційного задоволення до відчуття реалізації свого призначення. Воно може проявлятися як у радості спілкування з людьми, так і відчутті успіху та досягнення поставлених цілей. Феномен щастя з тої позиції є предметом дослідження багатьох наук, починаючи від психології, релігії, філософії, і розглядається як важливий фактор благополуччя та гармонії в житті кожної людини. Я пошлюся на відомого морального авторитета, всім вам відомого, блаженної пам'яті кардинала Любомира Гузара, чиїм учнем я мав щастя бути в 93-му році, слухаючи курси його лекцій для бажаючих вчителів в аудиторіях Політехнічного інституту. Отже ж, він навчав дуже поважно. Щастя – це спокій від того, що нас любить Господь. Щастя для кожної людини – це насамперед стан душі. Людина є щасливою, коли вона в своєму серці має той спокій, коли вона свідома, що вона є в руках Небесного Отця, який далеко кращий від нас, чим наші навіть рідні батько і матір, який бажає нам добра. І щоб не було довкола нас, наприклад, зараз є війна, це жах, але та свідомість, що Бог нас любить, що Він є нашим Отцем, що Він за нас дбає, це є, на думку блаженнішого кардинала Любомира Гузара, основний момент щастя. Теперішній владика-помічник Львівської архієпархії, напевно, пані Уляна знає, і багато інших, навіть випустив минулого року коротку такого змісту, але дуже глибокого сенсу, книжечку про щастя тут і тепер. І я також хочу поділитися і його поглядами на розуміння філософсько-релігійного аспекту щастя. За висловом владики Володимира Груци, щастя людини є дійсно тут і тепер, а не тільки після нашої біологічної смерті. Кожен вкладає в нього своє. Це щастя з Богом, щастя з іншими людьми, щастя зі самим собою, щастя зі світом. Але щастя є і дорога, а не сам тільки пункт призначення. Важливо насолоджуватися тим щастям кожної миті, закликає нас владика Володимир. Щаслива людина ощасливлює тих, хто поруч з нею. Щастя має багато можливостей, власне, щоб щодня радіти. Головне його помічати і не втрачати. Це мить, яку кожна людина не хоче відпускати. А тепер філософсько-релігійні аспекти щастя, як невід'ємної частини людської природи. Кожен шукає його по-різному, як ми вже говорили. Хтось в друзях, хтось в сім'ї, хтось в роботі, хтось в матеріальному достатку, а дехто навіть і в розвагах. Але досвід показує, що таке щастя часто є минущим. З часом можемо втратити і гроші, і друзів, і роботу, і людина відчувається спустошеною.
Тому в таких моментах людина починає шукати щось більше, щось постійне та вічне. Тому щастя з філософсько-релігійної точки зору – це стан людини, для якої характерне переживання внутрішнього задоволення власним буттям, повнотою і осмисленістю свого власного життя, відповідності досягнутого життєвим цілям. Щастя особисто не залежить тільки від наших зусиль чи зовнішніх обставин. Вона живе за власними законами. І, можливо, тому ми його часто недооцінюємо. Воно є складним, звичайно, поняттям. Це і відчуття благополуччя, і радість спілкування, успіх діяльності. Але громадське і власне життя в діяльності людини взаємопов'язані між собою. І сенс життя, і їх спрямованість говорить, що християнський погляд на його сенс стверджує, що власне людина, лише людина, створена за образом і подобом Божим, покликана любити Бога, служити йому і любити і служити іншим. Тому щастя – це природний нахил людини. Все, що ми бажаємо кожному, що бажаємо собі, щоб бути щасливими. Людина доходить, не можемо сказати, до кінця у своєму житті, до повноти того блаженства, щастя в житті. Людина себе безмежно перевищує і не може стати такою, як тільки вона хоче. Щастя – це суб'єктивний стан, який характеризується почуттям внутрішньої гармонії, задоволення від життя і усвідомленням мети. Наука не може запропонувати єдиний шлях, дати єдиний рецепт до щастя, єдину модель, оскільки воно залежить від індивідуальних особливостей та життєвих обставин. Християнське релігійне вчення бачить сенс в житті в пізнанні і служінні Бога, а тому щастя є природним прагненням людини. Але земне життя саме тільки не може принести абсолютного щастя, оскільки воно є обмеженим. Людина прагне досконалості, це її потреба. Але глибина розуміння щастя відкривається з релігійно-філософської точки зору в блаженствах Христових. Зокрема, в філософії відомого святого Томи Аквінського і в вченні нашого українського Сократа Григорія Сковороди. Щастя, як складне багатогранне поняття у філософській традиції, згідно вчення Томи Аквінського, це досконале благо розумової природи. Але воно не є чимось статичним, як навчав Тома Аквінський. Його не можна просто знайти. Це динамічний процес, який потребує зусиль і спрямованості. Німецький філософ Іммануїл Кант пов'язував щастя з моральним законом та успішною діяльністю, яка приносить позитивні результати. Тому щастя за Кантом – це не просто відчуття задоволення, але усвідомлення того, що наші дії є морально виправданими та приводять до добра. Проте важливо зазначити, що щастя також залежить від зовнішніх факторів, які можуть впливати на наше самопочуття. Поширеним є помилкове уявлення про те, що щастя можна знайти і осягнути, лише задовольнивши свої потреби та бажання. Задоволення не завжди приносить щастя, іноді воно може залишити відчуття порожнечі. Справжнє щастя полягає, як вчить релігійна філософія, досягненні блаженств, про що навчав Євангеліє від Матея, Луки, сам Господь наш Ісус Христос. Бо блаженство – це повнота щастя, до якого ми повинні прагнути. А тому Христові блаженства не є заповідями, це не є тих 10 заповідей, які ми усвідомлюємо, розуміємо, що можна, що не можна, чого треба, чого не треба. Вони формують наш світогляд, який веде людину до повноти щастя. Зокрема, з тих 8 блаженств перші 5
стосуються духовно-моральної постави людини, її внутрішньої життєвої позиції, тобто убогість духа, тихість, засмученість, смирення, прагнення справедливості та чистоти серця. А наступні 3 закликають бути милосердними, будувати мир та чинити справедливість. Тому блаженство, як квінтесенція розуміння щастя, є маніфестом християнського світогляду, які стверджують, що життя без Бога є неможливе. Вони пропонують шлях до досягнення щастя через духовне досконалення, гармонію з собою, ближнім та Богом. Цей шлях передбачає, найперше, відмову від надмірного матеріалізму. По-друге, розвиток чеснот смирення, лагідності, покори та смиренності. Усвідомлення власної гріховності та прагнення до покаяння, життя в милосерді, чистоті серця та в мирі із собою і з ближніми. Це також боротьба за правду і справедливість, незважаючи на можливі наслідки. Видатний середньовічний філософ, про якого вже я згадував, Томас Аквіну, вважав, що найважливішою метою людського щастя досягнення, мета існування – це досягнення щастя, яке полягає в пізнанні Бога, який є єдиний шляхом, істиною і життя. Він поєднував етичні погляди Арістотеля з євангельськими вченням і стверджував, що справжнє щастя полягає не в матеріальних благах, чи в багатстві, чи в тілесних задоволеннях, а лише в Господі Бозі. Саме в Бозі людина може знайти правдиве щастя, оскільки він є альфа і омега всього сущого. За вченням, як ми його називаємо, ангельського доктора, тільки Церква Христова допомагає людині знайти справжнє щастя, а держава сприяє досягненню тимчасових благ. Справжнє щастя не полягає в зовнішніх атрибутах, таких як почесть, слава, багатство, і не залежить від визнання суспільства чи матеріальних благ. Тома Аквінський вважав, що щастя – це стан, коли людина досягає всіх своїх природних, власне, бажань, коли їй більше нічого не потрібно. Але зазначав, що наш людський розум, навіть усвідомлюючи існування Бога, не може досягти цього досконалого щастя, поки не осягне саму сутність першопричини. Отже, щастя за нашим українським філософом, українським Сократом, Сковородою, як вже попередні доповідачі, я слухав їх спочатку, я не буду повторяти, у сродній праці. Його теорія відрізняється глибоким розумінням людської природи та ідеї сродності, відповідності діяльності людини її здібностям. Сковорода критикував гедоністичні та утилітарні погляди щодо щастя. Ключовим елементом щастя він вважав істину і сократівський принцип «ностете ipsum», тобто «гнотісе аутон» латиною «ностете ipsum», грецькою «гнотісе аутон», а українською «пізнай самого себе». Він, тобто Григорій Сковорода, вважав, що щастя доступне кожній людині. Може життя людини бути за Сковородою радісним, і зробити його вона може тільки сама. Він вважав, що щастя не залежить від матеріальних благ, таких як золото, срібло, а є веселістю серця. На думку нашого філософа Григорія Сковороди, наука про щастя є так званою кафолічною, писав Григорій Сковорода. Тобто всезагальною наукою, чого жодну іншу сказати не можна. Григорій Сковорода, роздумуючи над сутністю людського щастя, висловив ідеї, що Боже царство скрізь присутнє, і щастя у всякому стані живе, коли входиш у нього під проводом самого Господа.
Завершуємо, що Сковорода, як філософ і педагог, казав, щастя потрібно шукати всередині нас самих. Спізнавши самого себе, ми знайдемо у себе душевний спокій і сердечну радість. Здобудемо їх мудрістю та добром, пише Сковорода. Бо перша, тобто мудрість, розкаже нам, в чим є щастя, а друге, тобто добро, допоможе нам його знайти. Завершуючи свою доповідь, скажу, що з позиції філософії, релігійної філософії, щастя є одночасно і іманентним, тобто всередині нас, а з другої сторони трансцендентним, тобто поза нами. Від відчуття успіху до духовного блаженства, від насолоди життям до володіння вищими цінностями, від морального обов'язку, та як то в Канта, до благочестивого життя. Все це різні аспекти щастя, які досліджували філософи та богослови протягом десятки століть. Дякую за увагу. Дякую за чудову доповідь. Чи є запитання і доповнення? Ми є у графіку. Немає запитань і доповнень, тому подякуємо. Щиро дякую.